అందరికీ నమస్కారం. పెద్దవాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. నేను అనుకోలేదు 35-37 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ డాన్స్ అసిస్టెంట్గా సారథి స్టూడియోలో శ్రీమంతుడు పిక్చర్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. 250 రూపీస్ వాజ్ మై రెమ్యునరేషన్. మంచి భోజనం. తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆల్వేస్ ఫెడ్ దేర్ టెక్నీషియన్స్ వెరీ వెల్. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఇలా ఎవ్రీ మంత్ ఒక 5 ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే జీవితం గడిపేద్దాం, నో ప్రాబ్లం అని ఐ వాజ్ సెటిలింగ్ ఫర్ దాట్. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఇస్ వెరీ బిగ్. ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్. దట్ ఈస్ వై దే సెడ్ ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే మై ఫ్యామిలీ ఇస్ సో బిగ్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ మై హార్ట్ ఇస్ ఆల్సో బికమ్ బిగ్. ఇందులో నాకు కోపం ఏం లేదండి, దుఃఖమే. దట్ ఇన్ అ గ్రేట్ కంట్రీ, ఫ్రీ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, an artist will be insulted so. ఎందుకంటే very rarely have artists been responsible for riots. We are the people who can stick the world together. When the whole world was dying, when Michael Jackson comes with a song, "We are the world, we are the children," they can do so many wonders. They are doctors actually. And you suspect that man to be a rabble-rousing rioter, that's an insult heaped upon me. I have had many awards. This is one which makes me wake up and think of my duties. I am the son of Socrates. If you give me a cup of poison, I'll sip it and speak my freedom. I am grandson of Gandhi, and above all, I am sons of all these great directors. Balchandra Garu directly has made me sit beside him and given me his bravery, his valor. I have seen now what will happen to MLA Edkontalu if he comes and makes it in Tamil Nadu, I wonder. And the Dhairya unna artist will change the world. I think there should be. అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలండి, నేను అన్నీ తెలిసిన వాడు కమల్ హాసన్ అన్నారు విశ్వనాథ్ గారు. నేను అది నమ్ముకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది అని ఒక పారామీటర్స్ ఉంది. బట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది దాసరి గారు నేర్పారు. పిక్చర్ కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంది. అది చేసిన టెక్నీషియన్ దాసరి గారు. అంటే నేను ఫోన్ చేసి బ్యాన్ చేశారండి అని అమెరికాలో నుంచి ఫోన్ చేస్తే, అయితే ఆంధ్రాలో కూడా బ్యాన్ చేస్తారేమో నాకు తెలియలేదండి, మీరే చెప్పాలి అంటే, నేనుండగా అది జరగదు, అది చేసి ఫినిష్ చేసి నీ రా అన్నారు. ఐ వెంట్ టు స్లీప్ దట్ నైట్ బికాస్ ఐ నో హీ విల్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ దట్ హీ కెనాట్ డూ, అండ్ హీ డిడ్ ఇట్. And that is why when you introduced him as that, I applauded. It's not about the money, because these are people who spent money like water, and he is the man who made magic out of very little money, and all their money they put into their property. Here is another magician like that. And this I am proud of, and I learned from all of them. They may not have physically taught me certain things because they don't know. They are busy learning themselves. They don't know when they are teaching. వాళ్ళకి తెలీదు ఎప్పుడు, because they are thinking about their work. And అలా చాలా నేర్చుకున్నానండి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర. The way he conceives, the way he talks to the actors. I am a mimic. Sometimes I act like Mr. Balchandra. Sometimes these people keep coming into my mind when I am directing a film. I still feel like an assistant director. Though title or director అని వచ్చినా, I still feel like an assistant director. And truly so. ఇది సవినయంగా మాట్లాడాలి అని చెప్పటం కాదు. I truly believe that I have been Dasari Garu's assistant, K. Viswanath Garu's assistant. I will one day become your assistant also.
I must get that opportunity. That is how I've been building. I didn't have the opportunity to go to film schools, but I can challenge that no film school student can learn what all I've learned from these masters. Little by little. It's a slow process. My whole life has gone learning, but doesn't matter. It's a life well spent. ఇప్పుడు ఈ గొడవ వల్ల దేని గురించి మాట్లాడాలో దాని గురించి మాట్లాడకుండా అన్నీ మాట్లాడారు. బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దిస్ డయాస్ ఫర్ మీ టు సే, ఇది నా సినిమా అని ఎవరికి కూడా చెప్పలేరు. ఇక్కడ మహానుభావులు ఉన్నారు. నథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ నా సినిమా, ఇట్ ఈస్ మా సినిమా. దిస్ టెక్నీషియన్స్ హూ మేడ్ Viswaroopam possible, they are international caliber. Some of them, I am proud to say, are Indians. Most of them are Indians. We have pushed that envelope and allow us to push it further. And as Jasri garu cheppinattu, the kind of support media, Telugu media gave us, suddenly gave me responsibility, freedom and strength for the fight. I didn't know it will end this way. ఎలా ఎండ్ అని తెలియని ఒక సస్పెన్స్ స్టోరీగా ఇది వెళుతుంటే ద ఓన్లీ స్ట్రెంగ్త్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద మీడియా హూ సెడ్ డోంట్ వరీ, వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్, వాట్ యువర్ సేయింగ్ ఇస్ నాట్ రాంగ్. సో ఐ స్లెప్ట్ మెనీ నైట్స్ వైల్ మై బ్రదర్ కెప్ట్ అవేక్. సో వీఆర్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ అని ఎవరిని చెప్పుకోవాలి? ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ చంద్రహాసన్, Charuhasan, my Gautami, my children? No, my family is very big now. My brothers are here. I am no house is worth this relationship. I am willing to lose all of it again if it comes to that, because with this family I have so many houses. I am counting my number of houses. Now I can't even count. I am such a rich man. With that, I will go forward to Viswaroopam 2. And my post-production house is here. He will release the film in Andhra and probably, if necessary, in India. Raj Kamal Films is ever indebted to Indian media. And I'm very honored when they say he is not a actor from Tamil Nadu, he is our actor. And even my brother Nagarjuna garu, first voice to come, and Kerala lo nunchi Pinarayi Vijayan garu, Karnataka nunchi voices. I was suddenly who all I thought were my heroes started calling me a hero. Intakanna em bhagyam undi. I am reminded of Sagar Sangamam's last scene when everybody applauds and he does something which an artist should never do. He says, Inka, Inka, Inka antadu. అలాంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నాను నేను. ఎంత అప్లాస్ వచ్చినా అది నాకు దొరకడం, నాకు ఇచ్చే అప్లాస్ కాదండి, ఈ కళకి ఇచ్చే అప్లాస్. ఐఎమ్ జస్ట్ అ శాండ్ పార్టికల్ ఇన్ దిస్ బిగ్ బీచ్ కాల్డ్ సినిమా. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఒక హైలైట్, ఒక స్పాట్ లైట్ నా మీద వచ్చింది కాబట్టి I will not think that I've also got a seat. That's why I did not sit. This is honored seat I'm yet to deserve. Veellaki deservance undi, kurchuni unnadu. I will one day probably with their help sit beside them. But for that many more years are there. I hope Rajakiyam and religion will allow me to be there. ఏమో కోపంలో చెప్పినట్టు మీరు ఈ దేశం విడిచి పోకూడదండి అన్నారు. మళ్ళా చేస్తే మళ్ళా చెప్తాను. ఐ విల్. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇక్కడ ఉండి చేయలేదే ఫ్రీడమ్ ఫైట్.
అది ఎక్కడ ఉండినా మై హౌస్ ఇస్ దిస్, యువర్ మైండ్స్, ఐ విల్ బీ హియర్. But I have to embolden myself. I'm not a politician. That's a big, huge, dark river. I'm only the bank. I'm a small little flower in the banks. When it floods, I'm ready to die. But now, let me be at the banks of the river. Do not push me into that water. Tides. I will still float, but I will not be useful. I will not be beautiful. I will go into the swirl of the water and be lost forever. I am not a politician. I don't know that. There are certain things which I know, my limitations, inte and nak telsu. And that limitation is that I'm only an artist. If I want to graduate into anything better, prayakshuduga maripotaru, because that is even a greater position. To be an audience, to enjoy all artists. Then if you become an audience, then all the greatest art is performing for you. That is where I would like to graduate, where even if I don't have films to do, I'll be watching the greatest films made in Andhra, India, abroad, everywhere. Let me be as an artist. This is an address to the media. Your Balu is now called Visam in this film. I want you to see it. And I thank everyone. I can speak for hours because it is 1 month of held emotion. So I can speak, but I can say that separately to them. Now I have a bigger family and more property than any actor could ever earn. Thank you. I believed in America. నాకు విమోచన ఎక్కడ అనిపించింది. The Taliban's momentum has been broken.